지금까지 인류가 직면한 현실을 알아보았습니다. 그런데 왜 이런 상황까지 오게 되었을까요? 더욱 살기 좋은 세상을 열망하는 똑똑한 인간들인데 말입니다. 무엇이 이 혼란의 배경을 설명해 줄 수 있을까요? How did we get here? 이 질문을 깊이 연구한 사람은 토마스 베리 신부입니다. 그는 문화 역사학자요, 우주론학자요, 인류와 다른 생명 공동체와의 관계 연구에 삶의 대부분을 바쳤습니다. The great work of our times, I would say, is moving the human community from its present situation as a destructive presence on the planet to a benign or mutually enhancing presence. It's that simple. Thomas Berry says that the primary problem with Western civilization is that it creates and perpetuates a radical separation between the human world and the natural world. That we've given all the rights to the human and no rights to the natural world. We think we're behaving very rationally, that we're on this kind of a logical economic course, but actually we're heading toward our destruction, and the only way to explain it is that we've been locked into a kind of mythic entrancement, a worldview that's become dysfunctional and therefore destructive. 토마스 베리는 산업화 시대를 과학기술에 매료된 시기로 특징짓습니다. 인류가 과학기술의 도움으로 무한 정복이 가능한 미래의 낙원을 향해 가는 중이라고 믿는 자기 도취의 시대라는 것이지요. 토마스 베리는 그런 낙원 규정은 잘못된 것이라고 말합니다. 그렇다면 지금 우리들은 일종의 몽환 상태로 살고 있는 것 아닐까요? 토착 원주민들은 이를 현대세계의 꿈이라고 부릅니다. 그러나 우리는 그렇게 살고 있다는 것조차 깨닫지 못하고 있습니다. 세계관은 무의식적으로 믿는 바들과 검증 안 된 가치관들의 종합적 표현입니다. 오랫동안 쓰고 있어 의식하지 못하는 안경과도 같지요. 우리는 세상을 바라보는 관점에 따라 행동을 취합니다. 그런 우리 행동은 종종 의도와는 다른 결과들을 낳기도 하는데요. 그럴 때는 자신의 세계관, 즉 당연시해온 사고들이 과연 타당한지 살펴봐야 합니다. 오늘날 직면한 모든 위기들은 현대 산업사회와 우리 사고에 만연한 검증 안 된 가치관들이 만들어낸 의도치 않는 결과들 아닐까요? 자, 그럼 몇 가지 사례들을 살펴보겠습니다. One way to characterize the cosmology that really is at work in our culture is this, that the natural world, the earth, is there for us to satisfy our needs and desires, whatever they might be. So we want to make things, we use the earth, we make things. Or we think of it as something like a lumber yard. In fact, we use the word resource. So the earth is filled with resources that are there for us to use as we see fit. Now, that orientation actually is not that bad so long as humans are not that powerful. But suddenly, when we become so massively present, that orientation turns out to be completely pathological. You can't call a forest a resource. It's filled with amazing beings. You can't call the ocean, with all those fish and marine mammals, resource. Each of these species is the end result of 13.7 billion years of evolution. They're spectacular. They're stupendous. They have a right to be here. So that to think of them as resource and to use them however we like is really what is driving our destruction. 자연을
인간의 필요를 충족시켜주는 자원 정도로 생각한다면 벌목으로 숲을 없애버리는 것도 문제될 것 없겠지요. 검증 안 된 가치관의 또 다른 예는 경쟁만이 자연의 기본 법칙이라는 주장입니다. 그러나 그런 주장이 과연 진실일까요? So much sort of pseudoscience has been done trying to show that the world is in competition, survival of the fittest and all of that. I think human beings are more prone to cooperation and compassion. If you look at the work that's being done in science, it's about cooperation. Cells must cooperate. Species must cooperate. Cooperation rather than competition is the way nature works. 현대 사회에서는 자신을 똑똑한 소비자로 믿는 사람들이 많습니다. 제일 괜찮은 제품을 제일 낮은 가격에 살 줄 아는 능력 있는 사람이라는 거죠. 그러면서 자신이 사는 상품에는 과정상 모든 비용이 이미 반영됐을 거라고 생각합니다. 과연 그럴까요? 일하러 가다가 뉴스가 듣고 싶어졌어요. $4 99센트짜리 작고 귀여운 녹색 라디오가 눈에 들어왔습니다. 그걸 사려고 줄 서서 기다리며 생각에 잠겼습니다. 어떻게 내가 $4 99센트 싼 가격으로 이 상품을 살 수 있는 걸까? 금속은 아마도 남아공 탄광에서, 석유는 이라크 유전에서 왔을 것이고요. 플라스틱은 중국에서, 완제품은 멕시코에서 만들어졌을 것입니다. $4 99센트에는 상품 진열비, 점원 월급, 화물 운송비도 들어있어야 합니다. 그렇게 생각하다 보니 내가 제대로 된 상품 가격을 지불하고 구입하는 것이 아니라는 걸 깨닫게 되었습니다. 그럼 누가 다 지불한 걸까요? 그 나라 사람들이 자연 자원을 잃는 것으로 지불한 겁니다. 이 사람들은 맑은 공기를 잃었습니다. 천식과 암 발생률이 높아졌습니다. 자연과 사람들이 위험에 처해지는 이런 과정을 통해 제가 이 라디오를 $4 99센트에 살 수 있는 것입니다. We have a lot of unexamined assumptions around money. One of them is that people have equated their own value with money. Even the word success, when we say, are you successful, what we mean is, are you making money? And it eclipses people's genuine worth and value. When you say you're going to throw something away, where's away? There's no such thing. And where away actually is social justice issues and environmental justice issues. Every plastic bag, plastic cup, plastic to-go container, that is the petroleum complex in Africa, Ecuador, Colombia, Alaska, you name it. Every paper bag, paper plate, paper napkin, that is a forest. Everything that is called waste or disposable is the ways in which we are saying that it is acceptable to throw our planet and its people away. Disposables are one of the huge magnifiers of how we've lost our connection to the sacred. Just take it for granted that we're going to go to the coffee shop and get coffee that came from an exploited community somewhere where a forest was destroyed for a monoculture, put it in a paper cup that used to be a forest, put a plastic lid on top of it that used to be an indigenous community somewhere in a beautiful area, drink it, and then throw it away where it goes back and pollutes a nature community or a human community at the end. I am so fiercely passionate about it because I know in my heart that as long as we are trashing the planet and trashing each other, a healthy and holistic and healed world is not possible. We cannot have peace on the earth unless we also have peace with the earth. We don't just have unexamined assumptions about how we relate to the planet. We have underlying assumptions that we haven't examined about how we relate to each other. We have a society that believes that we have throwaway resources, throwaway species, and throwaway people. The same mindset
that says, I can ball up this can and throw it away. The same mindset says, I can ball up this child and throw that child into a prison forever for a mistake that that child made, similar to the mistake my child might be making with drugs or whatever. That's the core mindset. 현대 세계의 잘못된 가치관들, 무의식적으로 당연시해온 사고들을 향해 이제 의심하고 도전해야 합니다. 이것이 집단적 몽환 상태에서 깨어나기 위한 시작입니다.